Muraho neza ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Aka kanya tugiye kubasobanurira ibijyanye n'iyi application iri gukorwa muri RP, ku bantu bashaka kwiga ibijyanye na eh, ku bantu bashaka kwiga izi short courses z'ibijyanye na image editing and film making. Iyi application rero nako iyi ndetse tuyite scholarship, tuyite reka tu reka tubyite opportunity zihari zo kwiga, kuko sinzi iyi ntabwo ari scholarship kimwe n'uko ariko nayo yaba scholarship kubera ko nta ku bantu bazapurayinga bakaba admitted nibo bazahabwa izi short courses zizamara amezi atatu. Rero nk'uko mubibona kuri screen, eh, izi short courses zizatangwa na Rwanda Polytechnics. Niyo mpamvu rero mbere y'uko dukomeza nagusaba igihe gito kingana nk'isegonda rirengamo gatoya ugakora subscribe, ugakora like, ugakanda no ku nzogera kugira ngo ama notification tuzajya dukora y'ibiganiro by'ama scholarship ndetse n'izindi opportunities z'akazi bijye bikugeraho. Rero nk'uko mubibona hano kuri screen hari itangazo, call for application for short term training in image editing and film making. Aha ngaha ni muri Rwanda Polytechnics, aho abantu biga ibijyanye na image editing and film making ari ba bantu usanga bafotora abantu bakunze guhabwa ibiraka byinshi mu bukwe, abantu bakora ibijyanye no gutunganya amafilime. Rero nko muri iki gihe hasigaye haraje ibintu by'imbuga nkoranyambaga cyane, ama YouTube. Aho ngaho ushobora kuba wanakorera nk'igitangazamakuru runaka gifite eh, gifite nka YouTube, ukajya weditinga amavideo yabo bakoze, cyangwa se nyine urumva ntabwo umuntu wiga ibi bintu bya image editing and film making ntabwo yabura akazi uko bigenda kose, kandi hari benshi bitunze. Niyo mpamvu rero nawe aya mahirwe atagomba kugucika. Nagiye mbona hari abantu benshi bari kubimbwiraho, rero nanjye nje kubibabwira bari kubimbwiraho ngo mbibafashemo. Nkakunda kubura time, buri umuntu hari igihe aba ari mu bintu byinshi, ariko nje kugira ngo tubisesengura aka kanya, tubishireho umucyo, turebe ukuntu namwe amafufu n'amafaranga yazabafubika. Nk'uko rero bigaragara hano, katumanuke, bari kuvuga ngo call for applications. Do you have a business idea in multimedia and you need technical skills? Ese ushobora kuba ufite igitekerezo cya business wakora mu bijyanye na image editing cyangwa se film making, byose ubwo biboneka muri multimedia. Cyangwa ukeneye ubumenyi mu kuba wabimenye nyine, kubera ko byanze bikunze uko byagenda kose iyo ubimenye biragutunga. To make it reality, bishobora kuba ibyanyabyo mu gihe wabaye admitted muri iyi application tugiye kubakorera. ICT Innovation Center is accepting applications for its upcoming short-term 3-month training program. Rwanda Polytechnics hano mu ishami ryayo rya ICT bari gutanga amahugurwa cyangwa se short courses, short term cyangwa se short courses muri image editing and film making. Rero niwo munsi uyu nguyu, cyangwa se ubwo sinzi, uyu munsi utarara utabikoze. Nurara utabikoze byibuze ejo ube wabikoze. Rero ahangaha application bakubwira ko yatangiye ku itariki 25, izarangira kuri 15 z'ukwa 12. Muri film making harimo ibyo kwiga. The film making training focuses on both the artist and technical aspect of film production. Harimo skill to support film project. Yego, nk'uko twabivugaga, abantu baba bakeneye kugira ubumenyi mu gukora amafilime,
kuyakina cyangwa se kuyatunganya. Boost film production experience. Ahangaha bakanigisha buryo ki amafilime akorwa, film production experience, amafilime akorwa menshi, uburyo yakorwa bya kinyamwuga kandi akaba menshi cyane, kubera ko nyine iyo abantu babonye ubwo iyo abantu babonye izo skills zo gukora ibintu bikorwa ari byinshi kandi akaba ari byiza cyane. Noneho muri image editing hazamo image editing training is designed to provide participants with the technical skills, creative knowledge and tools required to enhance, modify and manipulate image for various purposes. Ahangaha muri image editing bigisha ibijyanye no gukora amafoto ndetse no kuyafata, gufata amafoto no gukora amafoto, nyine biri ku kigero cyiza cyane. Ego, biri ku kigero cyiza cyane kandi nababwiye haruguru ko hari abantu benshi bitunze cyane. Reka dukomeze tumanuke turebe ukuntu hano bimeze with the aims of nurturing young innovators in different areas of multimedia. The management of Rwanda Polytechnics is praised to inform interested applicants that ALAP is planning to offer short-term training through the ICT Innovation Center. Ahangaha murumva ko bari kubahamagarira gukora application mu bijyanye na film making and image editing. Objective zabyo noneho ni this training are project based and designed to foster skill development and promote meaningful engagement with the real world project, focusing on hands-on learning through the completion of real world problem or project ideas. Uh, After completion, trainees will be occupied with technical skills to support their entrepreneurial project. Murumva ko ahangaha bari kubabwira ko objective yabyo nyine ni ugupromotinga ibintu bijyanye na film making nk'uko twabivugaga haruguru, ndetse na image editing. Ndetse basozamo hano bavuga ko abantu babonye izi training bazafashwa no guteza imbere entrepreneurial project zabo. Ibitekerezo byabo bagize mu kuba nyuma yo kwiga, ndetse imishinga yabo bahanze nyuma yo kwiga, iyo mishinga izaterwa inkunga y'amafaranga, byanze bikunze ni y'amafaranga nyuma yo gusoza izi training. um, targeted audience. This training targeted those having business project or idea in the fields of image editing and filmmaking, wishing to gain skills to support them in polishing their ideas and release their business dreams. Ahangaha muri targeted audience bakubwira ko ari abantu bakeneyemo abantu cyane bafite izo business project muri image editing na film making. Noneho abo bantu bakeneye cyane bafite izo project cyangwa se izo business project, ko bahabwa ubumenyi bwisumbuyeho kubwo bari bafite ibyo bintu byabo, bakajya babikora neza cyane. Ndetse ngo inzozi bari bafite zikaba zabimamo mu gukora ibyo bintu bifuzaga gukora. Mujya mubona umwana w'umukobwa bita Beyonce, mujya mubona ko bimutunze cyane kandi yabaye icyamamare. Those who will successful complete the training and start their business will be eligible to apply for 1 year incubation period in ICT Innovation Center. Anga bakomeza bakubwira ko those who will successful complete the trainings, abantu bazasoza izi trainings
and start their business. Trainings and start their business. Bakaramuka batangiye business, bagakora ama business, will eligible to apply 1 year incubation period. Hano muri 1 year incubation period in the ICT Innovation Center, menya ari izindi training zishobora kuba zisumbuye kuri izi ngizi bazahabwa. I don't Ntabwo mbizi neza, gusa byanze bikunze ni izindi trainings bazahabwa nyuma y'izi ngizi. Uh, Trainings will focus on the field described below. Izi trainings zizibanda cyane kuri ibi bintu bikurikira. Icya mbere ni image editing, duration 3 months. Abaziga ibijyanye no gutunganya amafoto baziga amezi atatu. Harimo ibijyanye na cut out, alpha masking, multipass, retouching, color correction. Ibi ngibi ni ibijyanye no eh, cut cut out ni ibijyanye no gutunganya amafoto, hagira ibyo ukuraho, ibyo wongeraho n'ibintu nk'ibyo. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo bizagenda byigwaho. alpha alpha masking, ibi ngibi nabyo ni ibintu bijyanye no kuba ifoto yafatwa igahindurwa mu bundi buryo. Harimo ibyo byo gukora nk'amamasike runaka bitewe na papasi yayo, biri muri ubwo buryo. Noneho color correction ni ukureba ifoto uburyo yari imezemo, ukaba wayihindura gutya na gutya, ifoto ikaba nziza kurushaho. Mujya mubona nk'abantu badevelopa ama software akora amafoto, ifoto ikaba yahinduka uko itari iri. Ndakeka n'ibyo bintu byose bazajya babyigishwa uburyo mwakora ayo ma software, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuri B hariho filmmaking, naho ni amezi atatu abazabyiga. Ubwo harimo storytelling and script writing. Hano harimo kwigishwa storytelling, kwigishwa kuba wakina filime uri kuvuga, bakakwigisha ibyo wavuga uri gukina filime, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Script writing ni bimwe byo kwandika inkuru z'abantu bakina filime bagomba kuzakina. Ukajya kumva wenda cyara twumva nk'inkinamico, ukajya kumva ngo iyi nkinamico yanditswe na Musayizi Jean de Dieu, cyangwa na wa mugore wundi nibagiwe, ariko murabizi cyane. Concept of cinematography, ibi ngibi ntabwo mbizi neza, ariko editing urumva ni uko editinga filime neza. Abenshi ubu ngubu bari kubikora muri iyi minsi, bakorera mu ma CapCut. Nanjye niyo nzi, n'iyi video ndi gukora nimwe ndi buze kuyitunganyiriza. Color correction ni ugutunganya ibintu bijyanye na color ya video. Sound recording and mixing. Sound recording reba nk'aba bantu baba bari coding amafilime, yego. Na mixing, utuntu bagenda bavangamo, ujya wumva ukuntu nka filime ibiri gukinwa hakazamo nk'aka background kari inyuma y'abantu. Ndakeka ari ibyo ngibyo. eh Noneho concept of photography. Ahangaha muri concept of photography hari filime zikinwa. Noneho ayo mafoto avanwa muri izo filime, cyangwa se filime kuba wayikorera nka cover nziza mbere y'uko isohoka. Ndakeka ari ibintu nk'ibyo ngibyo. Motion graphic and visual effect. Motion graphic, filime iri kugenda ite. Visual effect, filime ni uduki tundi turi kugenda twivangamo tuyigira nziza cyane. Azaba ari ibintu nk'ibyo ngibyo. Interested candidates should have complete at least secondary school A level and have an innovative project idea related to this field of interest as described above. Ubwo murabyumva neza cyane ko
abantu bapurayinga hano ni abafite izo poroje, ariko nawe guhera uyu munsi nimba warize ibijyanye n'ibi ngibi, poroje wayigira rwose, poroje wayigira. Application izarangira ku itariki 15 uvuye kuri uyu munsi mbikubwiriyeho. Sawa, mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, ukore like, comment na share, ujye ufungura no kunzogera kugira ngo amakuru dukoze n'ibiganiro, amakuru tubahereza n'ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe. Sawa, amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.